Kokoi bra dai laga bhai ke morai dia pichide idu dunya do ekdam alag ekta hoi jaise. After the first murder in human history, ki hinsab ekta sin bra ekta pap bra iman juldi sob jaga de felai jaise. Ki hinsab iman manu ke ekjun ke sabule na thaga hoi jaise. Ki hinsab ekjun ke mara mari shuru hoise. Ki hinsab isor laga samne bra iman dur jai jaise. Idu mukhan Bible de Genesis, Book of Genesis de mukhan clearly sabule pai ase. Aro idu tadi likhya laga do mukhan kiman bhapna kurile bi mukhan bra napunja aro mukhan turi bole napara laga truth aji mukhan turi bole koshish kuribo. Idu chutu sin ase aro idu putti bra shuru hoise mukhan laga moon bra. Aro itu ekjun manu laga moon bra shuru hua ase. Aro itu bra dunia sob te filai dia laga pap ekta ase. Aro itu bra itia dunia do corruption hoi gina ase. So mokhan aji step by step sabole koshish kuribo based on Bible. Sin entered the world. Genesis chapter 3. Manu ke namura akiye de disobedience to already ayina thakishe. Idu kutibra. Isor bra Adam aro Eve banaishe. Aro taichun Eden garden di rakishe. Isor bra taichun ke koshe. Taichun ki khabole mon jai khabi hoile bi. The tree of knowledge takdibra nakabi. Kurgena taichun ke command dishe. Hoile bi taichun idu nuhuni gena. Isor ke obey no kuri gena. Serpent lang obey kuri gena. Idu knowledge of tree bra taichun khaishe. Aro idu kha pichide taijun Eden garden bra isor bra olai dishe. The single act changed the human history. At that moment ki hoise sin entered the world, death entered, fear entered, or suffering entered. Idu pichide ki hoise mukhan laga relationship isor logode relationship thaga laga do bhangi jaise aro itu sin start kori jaise mokhan laga life de human life de kitia mokhan Genesis chapter 4 verses 1 to 13 dati sabo dati mokhan clearly dikhi pai ase Adam aro Eve pra tuita bacha dakise Cain aro Abel aro ekdin taijun bra bi isor ke offering loi aise aro taijun laga offering do isor bra saise sa bichide isor bra Cain laga accept kora nai aro Abel laga accept korise. Aro tadi ki hoise tadi bra tai laga kokai Cain do tai laga bhai ke jealous feel korise khusa utishe aro bichide tai laga moon de tai bra tai laga bhai ke mora bole laga decision rakhiloise ekdin tai bra tai laga bhai ke khiti di loi jaise aro tai kun bra bin natiga jaga de kun bra bi sabuli na para jaga de tai laga bhai ke morai dise. Morai dia pichide isor bra jani ase tai laga bhai do morai dishe kuina hoile bi Cain ge hudise apni laga bhai Abel ku di ase aro tai bra misa goise aro tai bra goise isor ke moi na jane ki moi tai sa manu ase husa gobole laga jaga de tai bra misa goise tadi bra mokhan clearly sabole pai ase aro clearly buchi ase ki mokhan laga life de sin do kiman joldi spread hoi ase kiman joldi grow hoi ase like misa gua manu ke morai dia temptation isor laga osor bra dur ja laga do kitia mokhan Genesis chapter 4 verses 16 to 24 tadi sabo without the presence of God Cain bra dai laga descendants to shuru kurise. Cain bra dai laga bhai ke morai dia pichide tai do phui do dakise isor ke complain do kurise huile bi tai laga descendants majute ekta lamjit koina thaga manu do phui do chari gana soram do chari gena tai bra manu ke morai dia laga khota do manu ke koi dia phui na thagi gana aro tate bra mokhan clearly sabule pai ase dunia de pap to iman joldi spread iman joldi felai ase
মানুকে মৰাই দিয়া লগাটো একো হিচাপি নাই মানুকে নফৰত কৰাটো মানুকে চাবলৈ নাথাকা লগাটো হিচাপি নাই আৰু ইটো তাহান কাৰণেটো একটা গ্লোৰিফাইড কৰা নিচিনা ঈশ্বৰ লগা প্ৰেজেন্স নাথাকিগে না তাহান ইমান জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন গ্ৰ' হৈছে death spread to all humanity Genesis chapter 5 তাতে মুখন সব চাবলৈ পাব কিমান মানুহ মৰিছে কোন মানুহ মৰিছে ঈশ্বৰ পৰা কৈ কিনা ৰাখা নিচিনা কিমান লম্বা চাল থাকিলে বি একটা ঘূৰি না সব মৰাই যা লগা আৰু ইটো মুখন কি তাতে চাবলৈ নহ'লে বুজি পাই আছে কৈছো বুলি তো the consequences of sin কিমান লম্বা উমৰ থাকিলে বি কোন গিবি চাৰা নাই আৰু ইটো sin do ইটো tet do সবকে এফেক্ট কৰা লগা মুখন দিগি পাই আছে the world become completely wicked Genesis chapter 6 to dunia laga condition describe kora ekta aro tadi likhya do isor ra dunia manu ke sabole napara laga situation ekta tai dikhishe aro itu bible verse to Genesis chapter 6 to bishi setes verses bible de ekta ase dati mohan sabole bado violence corruption evil desire wicked idu kan sabole pai ase aru isor laga samne bra bishi durja aru itu piche de isor bra judge kura aru itu isor bra ki gani judge kurise kwa nishina manu laga life de evil desire corruption wickedness aru dai laga samne bra bishi durja tikia pichiri isor bra dai kan ge judgment kura laga mukhan dikhi pai ase why sin grow so fast Adam aro Eve bra kaldi kurise aro human nature do bishi weak hoi jase temptation la samne de mohal laga mun do bishi sinful heart ekta hoi jase isor bra manu khan ke warning kurise dunia manu khan ke hoile bi isor laga warning to ignore kurise isor bra Cain ke dai laga khusa to control kurubole koise hoile bi Cain bra refuse kurise aro dai laga khusa to dai control kurubole para nai because one sin lead to another chutu sin ekta itu time de mokhan stop kura nai gule itu pishe dangor hoi jai violence angry jealousy itu hi ase itu aro tate bra mokhan isor laga samne bra dur hoi jai aro ketia mokhan isor laga samne bra dur hoi jai idu dem di evil do increase hoi jai mohla life de itu book of Genesis de especially itu chapter de moi mention kura de kwa to itu sin do itu pap to pichi juldi tangor hoi jai ketia mokhan laga moon do saidan ke control kurubole de evil ke control kurubole de itu dem de itu sin do itu pap to bishi juldi tangor hoi goi kilile to chutu pap bishi dangerous ekta ase mokhala life de itu gani chutu dem de mokhan control kurubole koshish kurubo lage so isor bra bishi warning kurina ase repent kuribi aro taigi obey kuribi kuina Genesis book the first morai dia laga to last noide holibi idu shurubat ekta ase so my dear viewers moi apne kan ki huti boli mon jado idu sin iman joldi spread hua laga to ki Cain laga kaldi ase Abel ki mora laga na kun laga kaldi ase please comment di koi dibi so idu video bra apni kan la mon di touch kurishi bile aro idu video bra apni kan ulap bil learn hoishi bile to please like share and subscribe kuri dibi aro inika hi video loigina ai bole koshish kurubo ajikali imani praise the Lord